ona ndikuga ile mwagera ciana cianyu nyambe njuge ngemi ile we waugirwo to korwo ndugirwo no ego guthia atia mundu cio ri tuthuo gutarwo ngemi guthia atia tiri ugo ino nayo ndio yes. Through the cycle of life ino yukaga at a 60 plus year, right? Niguo okoro mukinyaniru na waguthamia kaki 60 teki ugo mukinyaniru okaga for you to have that wisdom completely. You have to have that age 60 and above. No ria na kimatu ikiriago ate yeah, I'm talking about the linear aspect of life. Ni miaka ke 60. Urerorera Bobe TV. Oyo ni uthamaki. Gatho cia mwanya, gatho nyingi muno makiria guku gwa Bobe TV. Thoguo iyo kia gatho, iyo kia ngeithi. Tuthio toranite uguo tondu kuratuika maundu maria mundu ekagwo kuma ciaro agigarurirwo ciringi kana marorwo no thi wa keri maria eragwo eke maria ateragwo mokaga ma suppress maya eragwo eke na magatura mathamakite na kuhuruja muturire wake. Ngemi ni ithano ciugagwo cia kahi, ngemi ni inya ciugagwo cia kairitu. O ngemi na watheri wayo no ungigarura ngemi umirore mwena uyu ungi mau ni muturero makoretwo magikika miturire-ini ya ciana cia nyumba ya Gikuyu na Mumbi. Gitumi ni kimwe ona nguciita igiri tondu kiria mundu athagirirwo ikoragwo energy na energy ndungihota kumidestroy no redirectire ati ndungihota guthukangia na kwananga energy iria mwana aheagwo aciarwo kugerera ngemi no woire energy yo umitware handu hangi no mihuthire no ndungi. Ndina wonake munini muno na anake ndi kura murarutakirira ndi niki kiramwarahura na maundu maria muroka muraria athuri magathikiriria. Uyu ni ungi kuma utawala tumenyite ugeni tucoke tumuthikiririe turikirie twenjenjere tuihurie ona tuinainie. Muthuri thayo reke tukumenye. Thank you. Nie ngwitwo Joshua Gikandi na nyumite utawala kundi kujikaraga no guciarwo njerirwo ha Karatina and ngarererwo mukuru-ine miaka yakwa ya kiamberi 5 na nikio ngicokio Nairobi kundi kuondereirwo na kumana na hau maundu magithio uguo magioka uria mokite nginya makite yes. Thank you. Tatuere muturire wa mwana wa kahi ndathimi na njathiriri ondo muno mwana wa kairitu tobe tugereke ngemi. Ngemi Mugikuyu arari na nongorio njega muno hindi ria arokire na iyo concept ya ngemi. Riu Mugikuyu arokire na njira njega ya kurathima mwana wa Gikuyu na agicieta ni aracietire ngemi na thiini wa ngemi cio ici nicio cirari nongorio niguo mwanake ahote gukorwo na guideline ya uria agutura miaka yake yothe kinya gukua. All right, to guciarwo tu irari the whole concept ginya hindi ria geka atia akahuruka. Na ya mbere irari uthamaki, ya keri irari urathi, ya gatatu irari ni ugo no turagaria gukate irari ugo, ya kana utonga, na ya gatano irari ushamba.
all this ici ciothe ũngĩcirora in the context ya psychoanalysis nĩ indo ingĩbakwo nĩ science itirarĩ o ũndũ o ũguo nona umenye maũndũ maingĩ marĩa tũrekaga ta rũrĩrĩ ta njĩra citũ cia ndũire nĩ ciokire cio confirmwo nĩ science na nĩ kũrĩ ngĩrongereirwo andũ marauga ngemi ũcamba nĩ igagĩrwo gatoka na karĩki marauga ngemi ĩrĩa tũgagĩrwo karĩki nĩ ngemi ya ũgongoni. All right no tũrathoma no tũrenjera kĩrĩra no ici nĩcio ngoretwo nacio thĩinĩ wa maica makwa na ndinoka kũcimenya o ũguo ĩrarĩ an accidental aspect of it nĩ ithuĩ nĩ arĩa tũrereirwo kanitha nona tukarĩrwo kĩkanitha tũkĩtigana na ũndũire na maũndũ ta macio no ũmenye atĩrĩrĩ thĩinĩ wa psychoanalysis hĩndĩ tũngĩũka thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ ya nĩ harĩ na kĩndũ gĩtagwo consciousness na unconsciousness right ndenda to bridge nĩguo tũke consciousness nĩ indo nĩ ũrĩa tũramenya ũrĩa maũndũ maranĩka our sense of smells touch and all those kind of things na ĩno yũkaga developaga wakinya mĩaka 7 the consciousness aspect of it rĩu kĩndũ tũkoragwo nakĩo kwanjĩrĩria kĩhumo ĩtagwo unconscious mind ĩno nĩ aspect of ourselves ĩrĩa tũtahutagia na tũtingĩhota gwĩka atĩa gũcontrol nĩ wanyita haha nĩho ngoro ĩhũragĩra haha nĩho mĩhũri ĩkaga wĩra waguo haha nĩho thakame ĩkaga atĩa ĩthiaga ũrĩa ĩthiaga na thĩinĩ wa unconsciousness ĩno haha nĩho tugaga waigua mũndũ nĩ akorwo na kĩndũ gĩtagwo trauma okay haha nĩho ĩthiaga nĩ wanyita tondũ kĩndũ nĩ kĩahanĩka kĩnene mũno mũndũ akauga atĩrĩrĩ ndigũ nakĩo unconsciously ngũmĩtwara kĩ handũ itakũmĩona rĩngĩ nĩraiguana rĩu tuoka haha unconsciousness haha nĩho kila kitu iko nĩho mũndũ ngemici ciutagĩra wĩra nwanyitha umenye ngemi tũkoragwo nayo kuma kĩambĩrĩria kĩa gũciarwo nĩcio tũheagwo. Alright rĩu mwana wakĩnya mĩaka 7 tuiguaga atĩa nĩ aciarwo rĩake nĩ aciarwo rĩake rĩ nĩ acokio na mĩaka 3 exactly that aspect ya gũcokia mwana kĩrĩa psychoanalysis in its own essence irauga atĩrĩrĩ we are trying to bridge that gap between the conscious and the unconscious no anyithai tondũ kwanjĩrĩria kuma hau mwana ũcio arafuataga kĩrĩa nyina aramwĩraga ndũgathi harĩa ndũgeke kĩna no anyithai if from the 7th year nĩ anjia kwĩmenya anga ndĩgĩkandi ngoragwo na maica makwa no anyithai koguo from that aspect we have bridged that gap. All right but as we develop tũgĩthiĩ na mbere na maica kwĩna kĩndũ kĩhanĩkaga bridge ĩno ĩgakatĩa ĩkaunĩka no anyithai tũtirahota gũkorwo na communication between the conscious and the unconscious mind. All right and when we separate na hĩndĩ twarutania separate maũndũ maya merĩ tugakorwo na operation igĩrĩ cia thĩinĩ wa maica ma mũndũ. All right and this is where now someone anafanyanga kitu akauga ona ndio ũrĩa ndĩrekire atĩa ndĩrekire ona ndingĩmenya ũrĩa nĩkĩ kĩrokire thĩinĩ wakwa nĩkĩ ndĩrekire but when you're conscious about it all right you can see it coming along nĩ ranyitha rĩu ngemici reke tũthiĩ na mbere na gũcirora mũgĩkũyũ augaga atĩa thĩinĩ wa analysis ĩno kĩndũ kĩa mbere nĩ ũthamaki. All right na thĩinĩ wa ũthamaki kĩrĩa aranongoria nĩ atĩ arenda ũtuĩke mũndũ wa gwĩka atĩa wa gũthamaka. All right you are able to have self confidence ukahota ku make decisions that are healthy and sound na ugeka ati ukageria muno yeah kugiriria kana ku protect the community itora riria weka atia wa ciarirwo wanyita. Now what happens when this bridge is broken? Okay the dark aspect of the maki ikaigirira no wanyita haha nĩyo ũiguaga mũndũ atuĩka tyrant. All right ndaraiguĩka ndarereka kĩrĩa arauga no kĩo we arenda gĩtuĩke kĩo. He is a king and that's it.
On the flip side of it, that is the aggressive aspect of it. How hage passive aspect of it ni puppet arero ekeo ndari na murugamo wake we no kugucio ukathi hare ukathi haha ni wanyitha. Now this is the dark aspect of that kingship. This is the psychoanalysis of it. Na muno warora andu thiini ungimarora wega uiguaga aria makoragwo na urumi ucio wa gwika uguo niguo augaga atia uguo niguo ngoragwo. Are you getting? But what they do not realize is that they are operating from the dark aspect of their ngemi ya uthamaki. Ni wanyita no yo ngi ni uria timid ndakoragwo no hoti no kwirwo athi haria ekio na maundu ta macio. Ni wanyita no uma hau ugathie kukucio ungi etagwo the seer kana murathi. Tanegirathi nikatore na gorathi wa kanitha tukitaukitwo kahora jitikire njoke makinya meri thutha tafadhali turute diti yes tukitwamburite haria wakinye kabisa tuga psychoanalysis yes tobo wa mundu yes ni maita meri haya ya mbere wa meta conscious mind and the unconscious mind. Yes wira wa conscious mind hari kwamukira ngemici ni uriko a conscious mind twajiriria waciarwo uguo this aspect diri online no anyithai diri active no anyitha diri online diri active riu ntoko igira gi science kidogo aspect ino diri active conscious kana unconscious conscious diri online. All right urera manisha ni riri o mwana aciarwo o nyina niwe thi yake yothe. All right mwana ucio atigwo hau ni gakurira ndoyo ndungi no anyithai oi kuonga gukoma na athi kahinda akarira kiriro nikio ciugo ciake no anyithai. At this point consciousness niyo itumaga tukaria tuka express tukauga demohotu tukauga 1 2 3 no anyithai. No unconsciously ino niyo animal aspect of ourselves. Ntraigwana ino niyo itumaga riri tutaraici uga we muhotu. This is the unconscious aspect of it. Afu ugashi connect na ciugo ukoga atiriri agadeke de muhotu reke thiĩ ngeka atia no nyita no mwana ndari no hoti wa kuga uguo ni kurira gwika atia akurira. Riu mwana uyu auma haha aciarwo miaka 7 around 5 6 7 niguo ajegio kuona agade deke I'm separate from my mother. I am a person by myself. Niguo onaga ni akinyaga stage ya kuga no wa mwira reka ya mau no no nai tondu ni aje gwika atia kurehe aspect yo online ya consciousness maundu maya no mothe ni arona anyithai. Everything that has happened is already within the child themselves, but now they are coming to the surface. Nto iwana kinya hau. All right leo wakinya miaka 7 and this is the significance ya mwana ucio kioda uciaro ringi. All right it's bridge that gap between the unconscious hariuma and this consciousness yenye mefani ameza. Okay yeah are conscious na unconscious. Yes Hedi no murugira mwana ngemi omurage toga omurage muthamaki information ino era process what they yet on a conscious state yake ameshiria diriho bado active unconscious active. I love that nega shoka gwikatia uguka ituka retrieved to that kana gutuka activated. Exactly. Let me now take you back kidogo tu hapo nyuma kidogo. The child has some serious power. Na nikio ndironi in my analysis mwana ni akoragwo na power de debulo. Mwana uyu ni combination ya two aspects, 2 chromosomes, 41 and 41 from the mother and the father. In my own understanding I came to realize we might think we choose our children, right? But I've come to an understanding that the children, they choose us as parents. What do you mean? Yes, in this concept wewe na mtumia wako
Etigo. Wena ciana. Wena ciana, right? I'm assuming that. Anyway, mutumia uyu araciarirwo handu utari wamenya. Akirerwo bururi ungi utari wona. She had her own life, in other words. But somewhere, somehow, you met. All right? That is the kind of pull that the chromosomes from the mother and the chromosomes from you are coming together. Are you getting? And now the child comes forth. Are you getting? Sometimes we think that we are a victim of being born. All right? That's what most of people who deal with depression feels like. I was not meant to be born. I don't feel that I should have been born. Akeyaga. Not in three one. No really, umenya three wewe mwana, you have the serious power. Atinrare hile asialia yako from wherever they were in different aspects. Mageushia. If anything, you are more powerful than you realize. Todo how niho o guy na haria guy out that is the obi wa guy wito. No anyita. Uci nugu obi wa guy wito. Akoreaga ke. Na how niho rekiri afia. Ora ciarirwo. So do not feel as a victim of birth. Atakama and sorry to say so, even the extreme end of it. The violent ones. When you mezaliwa through violence, on how it might feel violence, the act is violent, but the birth is one and the same. So feel encouraged that you are not a discard creation. You are part in creation. Alright? Shiana shituma kuma wizwe. They come through us. Well explained, eh? Yeah. Really. Yeah. Dede tuchoke ostate in a conscious na unconscious. Yes. Nigetha rira mundu kugira ngemi agatauko atiriri. Kana riria tuigwa ngiacina shida ni ciguaga. This is it. Ona mwana ciaro no fatenga kumwaragiria. Exactly. This is it. Gutauko atiriri. Yeah. Uduyu wa musto. Yeah. Na nitui tobo wa mundu koragwo uri koragwo ubito. Yes. Ni kuri types of memory from long term and short term. Yes. Not temporary. And temporary. Exactly. Things that you don't want to remember anymore. Exactly. Sasa maneno wajira bitakote ahanga ni yeah. Nyugwa. It was for that moment. Hemagi guririkana tondu tugashimania rushino no hemagi ukuririkana ginya we munini muno. Exactly. So tukira matobo maya mothe. Yeah. Yeah. Tani tugenge mwe. Yeah. Iguthiko. Yani nigetha tukorwo tote connect. To connect ciothe. All right. We have the brain is divided into three aspects. Ino torora haha ino ni prefrontal context. Ino ya mbere haha ni wikaga reasoning ritware yaku everything your decision making is done here. All right? And then we have the midbrain and the backbrain, yeah? Backbrain is where the storage of unconsciousness is. Haha niho wathi we fundithia muithikiri ndotinda ugeciria gutwarithia muithikiri. It is just automatic. Wayaga muithikiri ugathie. It takes to the long term memory. Yokara cerebrum, cerebrum. Now, haha niho the king seat of the unconscious mind. It's back here. Neno niyo ikoragwo online all the time. We kuma washiaro, it's always on. Nira detect the environment. Nirona adu ni marakena, adu ni marakate. It's all stored where? Back here. All right? And because the body is part of the mind, it also goes to the rest of the body. One thing, nike waigua bomb yali poka hadu kaigua no yeka afya. Kana kedo ke awa waigua wahe neka. Ni todo it's one and full, it's one aspect, eh? Nike do kemwe. Mwana oyo ni araigua. Kogu augero ngemi. Yes. And being part of the creation as the kid is ni araigua. Ni aranogorekia. Ni aroya ngemi ci. No anyita ni aracia mukira. All right, na tondu ni toi niki. All right, niki mwana oyo areka atia aracioya ona mwana ni oyo yatakuwa ni arona ni dalili tondu ni ekiri atia ni acioire already to muhaka alie kana eki ati a communicate niguo mumenye ni acia mukira aca they already there. Okay, no gorie no, it was part of our tradition. So that means
even after we have dismantled the whole concept through colonialism, it doesn't mean that concept imeisha. I know. The unconscious carries the memories, not always yours, but for the whole community. Wanyita. This is why ogiona murothi tha ici ni kura. Why? Because you have a memory that eno no eke athea no ekurie kuringana na iria hindi ria murari ki githaka. All right, the evolution of man, memory that is stored in the mind. Okay, andu aria investigate tha ici ona igua mundu agua na trauma kidogo aigua kindu kiagwa ni akuhenuka. Wanyita tondu memory iyo is back there. All right, so it is not for now, it's for the entirety of the community. Well, yes. Natoka riri. Hari gamishi. Shikiugo. Gitumi kina nija gushiuga. Yeah. Akoragwo ariki. And on the flip side of it. Yes. Niki giteragwo no nigikaga. Kwina mundu etagwo Caljung, Caljung, right? No ria araugire atiriri thiini wa psychoanalysis yake araugire atiriri, every archetype nisio ngemi. Right? Every archetype in the shadow aspect of it. Anything there is a positive and negative aspect of anything. There is the head and the tail of anything. Koguo toka urathi wa be akiria nongori-ini ya be ya ngemi ya uthamaki, right? Mwana uyu ni aranongorerio hindi imwe akahota gutongoria muci wake, itura riake, na kugithie wega bururi wake. Wanyita na mostly ingiuka thiini wa archetype ya uthamaki, kindu kinene kiranongorerio on a material aspect of it, t anything outside of him ni kiria gi thiini wake. Wanyita tondu thiini wa mundu, especially in the unconscious mind, there is chaos. Wanyita they no nginya gukorwo na a voice of order, na tungirora muthamaki ni order and reasoning. Ni wanyita ucio ni wira wake wa muthamaki, akageria kurehe maundu maya icioke in a way that is understandable, because when it is chaotic, how niho wonaga mundu ni ekate ni akorona kindu gitagwo schizophrenia, daraemenya. Wanyita everywhere is here, yani hana msimamo. But when you have the concept, the archetype of kingship, hederea eoni, ni wahota kumenya atiri umuthi ni guthi hana tatha ici twi haha turaria. This is the role of the kingship. Ni urahota gwika atia ku direct maundu. Alright, no nika koro undu ucio nduri online tha ici ungikorwo kiumega kana ni ngokira ngathi ngahutie kina. There is chaos. No tondu kwina order, ino ni role ya kingship. And when it comes to the without, riu nawe ukarehe order thiini wa mucio waku, ukarehe ciana ciaku kacira wo niguo kuhana mwana etie kindu to kumuhe kamwira niki aca muthe aca, ukamuhe ngira yaku ukamuonia ati to muhaka ugie na kire urenda. On the flip side, and this is the most aspect of it, we have a tyrant. Uyu ni uria tugaga dictator. He rules by the iron fist. Derekaga. Yes, it is him and him only. All right. In the history of aspect, we have examples. Adolf Hitler. All right. Mussolini. Idi Amin. These are those tyrants. Hawambiliki. And the funny thing about unconscious mind is that it's represented when we are talking about unconscious mind. It's you can see it outside there. Uta Mussolini kana tuge ucio Adolf Hitler, no tuge nie ndigikorwo na tabia teyo. No nyithai kana torore mundu loko urore mundu hau onaga ai ucio tabia yake mwete koigia tero koigia tero ogwo ugo niwe komenya ka bururi ni koigia tero uyo nake when you point at him, essentially what you're doing, you're pointing at yourself, right? Because this aspect is within you.
all right na being humble as a king ni kumenya atiriri ndi no hoti wa gutwika ta uriku no ngakorwo humble enough gwika atia kwi direct ndigatwike mundu ta uria nio ugewikaga atia ukaga thini waguo. Now tyrant, this is the aggressive aspect of the shadow of the archetype, which your kingship ya ngemi ya uthamaki. On the flip side kwina oyo witwo puppet. No, a puppet ni uria ndari na si. A puppet ni a same as a slave in this context. Exactly. Ucio ndari na murugamo okay ni puppet aria nitakugushira gucio kwina kanyamo dige kanyo that acting a puppet ni uria gushagio, you are in charge but you're not. Kwina mundu hau thutha reka atia atongoria, all right, ati ukigeria kuiga assertiveness yaku thiini ukaigua nduraiguika ikuga kiria na dikwaria ekemeke uria magwika atia. Remember, you have the power of the king within you, no ndurahota wika atia to take over that energy. So that energy, because it cannot be destroyed, it is transmuted, all right, to becoming a slave. Are we together? That energy is there, but it's being used to bring forth the archetype here, a puppet. No anything. So the idea here ni kushokia energy no ni umemenye na umeintegrate umeshokie back to the original blessing. Question, Yes. One. Yeah. Niki kingituma tuge ngemi yo thamaki ni a backfire. Andu hagutwika rura. Hagutwika a slave. Hey. When it backfires, this is what happens. Niki kingituma tobe na reasons. The reason why it backfires. This happens when we do not bridge that gap between the unconscious and the conscious. All right? We should do that. To bridge that gap. This gap happened the moment to Ashoki at the age of 7, at the age of 7. Na to practice right now kana in modern dispensation. Kugoteka atia undu uyu no gutuka effective, yet the culture is no longer practiced. There is a very simple thing you can do. Bring forth the awareness. Right? Most people don't know when they are tyrants. Most people don't know when they are slaves. They just call it normal. Ogoni wokora wa. Nyuranyida. This is what I am. You bring awareness. Nyuranyida. Tuge athiriri, for example. Haha hena gikombe giki tugo. No we jahali otire thitima yoni. Right? In honesty, do kana kwina gikombe haha thiini. Wewe uturaga maisha maku mothe umenyaga haria thiini hatikoragwo na ki na gikombe. No woka haha thiini wa rumu ino wakitawa kumbe gikombe ikoragwo haha. That awareness, from that point, kama ni kikombe ulikuwa unatafuta all that time, you take it and take it to the kitchen. Kama ulikuwa mtoto ile kikombe mama ulikuwa umeitisha ndo hii. That awareness, you bring that awareness to life, right? Tutanare awareness is the solution, ya gukorwo ni bridge the gap. Yes. Tanturariri factors iria cingituma maundu maya maharagane. Yes. Ati ukorwo riwe no uma hari ndathimi na kinya wathereirwo ureka maundu mugaru no. Okay. Ndire tuna factors iria cingituma maundu makashika kwatiriri augiro ngemio kiria ya uthamaki ime backfire. Okay. This month is Mental Health Awareness Month. Mwelio wa May. Okay. And one aspect that makes people go unconscious, right? It's when the aspect of their mental health is disrupted. Are we together? When I'm talking about bridging the gap between awareness and, between the conscious and unconscious, what I'm talking about is having that cycle of healthy mental health. Ati niunaona di sawa mothe nikoshojo unanielewa. Yani you feel you are wena ugima wa mwili ni wewe wena ugima wa mwili at your best. At your best, Are you getting? Mentally you have to have that awareness also, right? That everything is working and everything is in line. Now what happens?
maybe you had a very poor upbringing. Maybe you were bullied when you were young, right? Maybe you were ostracized. Most of the time, because the mind at that stage didn't know hinya wa kudeal na undu ucio reasonably, uria ikaga ithiaga na thiini handu ndukudi na undu ucio ni ndirahanikire na undu ucio no weka atia no wikia handu nitaiguana. Now, because you have taken it to the folder of the unconscious, because that aspect is not destroyed, it may transmute tu, may change. We have taken the event, you have taken it back where? There. Now, because it's in the shadow, right? It starts waking up. No, we're responsible. Yeah, could divert this energy. The person himself, because because he doesn't have the energy, the capacity, the knowledge, or the know-how to deal with it logically. Tondu ndari na hinya ucio akuga atiriri ni sawa. Ndeke maisha make atia mathie na mbere. No adili na undu ucio? Apana. Ndona adili naguo. Tondu dealing naguo ni guthie ukawa address ukauga o niguo gwathie na mbere. No ta grief. Grief, they have stages of grief. You can do grief. Now, when you do not do grief, what happens? Unanyamazia. I'll give you an example. My friend lost his father. Okay? And he had that energy of saying he wanted to seem he's composed. Ni yani amejishikanisha. No, hederia ithi arathikagwo. All that energy, all that pain, all that regret, egioka to the surface, collapse. No, because it was too much for the consciousness to pick it up anymore. Akikatia, tiko kwarakwire no collapse arafintire. That is an example of when you do not deal with something, it can come back and backfire. And not take at all. Yes, it takes at all. Now, what it happens is that because the mind is very conservative energy and itumiange nguvu mingi sana, it takes 20% of the energy that is you eat and it does all the inafanya kazi yote with that limited energy. Electricity. Kadogo sana. Because someone said a model of, if you can model the mind of a human being, we'll have like 7 nuclear powers, rivers of water to cool it down. Todo neki dokiho. No, in our mind we have been given an energy that is very conservative. Now, because of that, haitakai kudili na vitu mingi. So kuna folder ikagio hau. Thie na hau thuga. Tuthi na mbere gwika atia gutura. Na todo maundu maya mahitha haha thutha matirathie meho. Ni mageria gwika atia call it back to the surface. Okay. Yes. Nigetha tondana maundu maingi matukuhinya na ngemi eno ingi megutika replica ku ngemi ira ingi riu ngemi ira ingi tukatukuru tugifupa side. Yes. Aya taritora atiriri. Yeah. No we no hoti wa ku reverse energy iria we iyatwikire diverted kuma hekire wathirirwo. The person himself. Again, the person himself. Murathirio munogorerio ngemi nowe ena hinya wa gwika atia wa kumicokia. Nwanyita already you have the power. Most of the time we are not timid, we are not weak. All right, we no shaba thini waku munene. This is another aspect, you take it from there. Okay, you can transmute it. Ukahuthira energy ile ya ushaba igoka kuruta wira haha. Nwanyita we take the next step. If you come to that point of no return, yes, you will have to have no choice but to do it yourself. Okay. Troya. Yeah. Hedewa wayaga diversion. Kuma hari purpose. Yes. Ya gemira wa heiro. Yeah. You had no control. Exactly, you did not. Wahukinya haho nige. Yeah. Okoro na control ya gushokia. Yet hatiro do wekikite in between. Let's look for an example of someone, say someone who is addicted, right?
to get example ya modo win addiction, all right? That's a very heavy topic, all right? This is some of the energies that is taken off from the warrior ushaba, all right? Todo energy yake ya critical thinking ndirahothika, all right? Kana problem solving ni akwama. Remember, when you're operating on these shadow energies, they feed one another. No anyita hii rĩu mũndũ ũyũ kwĩna handũ akinyaga akauga atĩ niĩ ndirĩ na njĩra ĩngĩ, no nginya njĩke atĩa njoe ikinya rĩngĩ rĩa gũcenjia. All right, this is where rehab comes in. All right, no matter how good the rehab is, the person who makes the decision to be better is not the rehab, is you. No anyita. So the idea is to support you as you make that decision, transition. All right, but most people, because of you don't netwagire structure support system, modu akona devika ikihota atia, so we do the easiest thing tugashoka haria turari. Niranyitha, back to factory setting. We go back to factory setting. That's familiar. Niranyitha, that's normal to me. Niranyitha, kwoguo ukona reke kaba nduike ndikare uria ndiroi tondu gutie mundu areka atia arandeithiriria. No ungiona support system, and especially even one person, not many, one mtu anaamini kenye unafanya, just one, it gives you the energy, not the person, but you give yourself the energy to take the initial step, and everything else follows. Oh, Nikki, we go pull up. Yes, you can do better. You can do better. Oh, this is great. Yes, just a little encouragement. Those little encouragement is very critical in the first 7 years of life. Todo kile ureka ura build thini wa ngemi iria anga dina fata anga dina ni drone kana. Wanyitha, when that is starved, you lack yourself. Now why where energy we gashoka ko kafoda karia kuraga mwana kigite ta akigite ta ntivuga muno tutigakoro wakigwa yi koguo ni uguo niguo ndirauga hau cithiaga hau waigwa mundu ni mwana ni ekate ecokagia na tondu ndarenda kudili na maundu macio ni manene muno na ndire na information ya kudili na mo aka maintain a happy face. Okay, yes, temporarily. Yeah, Demi ore gwirire. Yes, I want to base this discussion. Yes, na ngemi imwe. Yes, tondu ni ngindiramenya menya ni cigoka. Yes, torerire ngemi ino yo thamaki kiugo. Yeah, ne limit. Okay, rotiriri. Yeah, we are giving you this positive ngemi. Yes, but yeah, ugikiria hana. Yeah, yes, umeenda beyond the elasticity. Yes, limit. Exactly. That's very true, and that's very factor. Na no gumehutania na ngemi ya kiria ya the sage murathi. All right, the seer. No anyita hii uyu niwe the old wise man. All right, na mundu uyu ti uri haria ti gukore haria thiini thiini waku, mundu uria ena uge agukwira atiri mundu uyu ni urathi ki ni urathi muno na mwathi muno ni ukura ki aceke no todo yani when you operating the aspect of the shadow the dark side of the ngemi totally aware koguo gutire limit of how far we can go. All right, mundu uyu kwena aria monaga movie, kwena movie koragwo hau ya MCU ici cia kiria cia Spider-Man and all that, kwena handu eragwo with much power much is required, right? Much is given, much is expected. No anything. That is a wise old man speaking through this young man. And for a king, he has advisors. Dalewika, it's a structure. King has a seer there, has a magician here. Wanyithai, ore arageria kumwira atia kumu guide ndugekio thio neke maundu maya. When all these aspects are not online,
Yes, they can crumble in your face and your kingdom is going to be in ruins. It doesn't matter what it is going to be in ruins because the system is not working together. Okay. Yes. Muthamaki on the upper side. Yeah. Ceiling yo thamaki hari ngemi ni koragwo ya. We have a ceiling on this in this circle of life. How I look at it personally through the psychoanalysis, gecibanga nie giuga mundu anjagia na gutuika mucamba, a warrior first. You have to fight. No, we mwana iyo ni early stage ukageria ukagera uyu ni wira waku uthamakire kiria ito dorere yaku na indo tacio. You are given these are the young people who went to war. Mucamba, the warrior. The warrior gives birth to the king. Because you have seen what it is. Even when you look at the mythology of the stories, how they goes. One of they started by fighting. They started by being a warrior before they became a king. King walker. This is a pinnacle. This is the aspect, and this is from the age of 30 to 60. All right. This is how you harness the kingdom. How ne ora ba mushie ha ne ora ka maudu maya na maria no anyithai ha ne ora yaba. The kingship. This is a kingdom, right? From there you go inside. You're not interested in the material. You're not interested in your spirituality. You become a seer. All right? When you become a seer, all right, because you've dealt with the vanityness of the world. Vanity. Yes. All right. You become. I think the mage and the seer they follow one another. This is how the mage is the last one. I think the seer or the mage comes the last one. Those two, they become the last one. Yeah, towards the end of life. Oyo newe othiaga okamuthikiriria. Yeah, agakwira 1 2 3 mwanake thie na njira eno iko no nwanyita. And then when I assume utonga, it's a byproduct of all those aspects brought together. Yes. Okay. Exactly. That was a very good explanation. But let me give it another shot. Taruno akigira gemini. Yeah. Nimezigu. Tegera na shio. Yeah. Dera tagemino yo shaba. Yeah. Ugatuika na ruhiyo rwa jamba ya ita. Yes. Onyita ne hauti jamba ya ita. Ruhiyo rwa jamba ya ita. Yeah. Rutiaga thakame. Yes. Yes. Jabeno egukungwirwo noria ruhiyo rwake rwina thakame nyingi yetu namenya thakame nyingi ramanisha ni oragaga. Yes. 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 Kana niki gikumisha ushaboy wake na ita ne bara ushaboy wake na ita na nitaha agirite kwirwo akero wakinya hau ni wagira riu eno wathia riu no atuka good one. Yes. Riu turakona ta thread yes. At the same time ogwo we muru ogwo rarwa ogitan that energy to us. Kana ruhiyo. Yes. Ndona ruko kitagira rurene ugirugarura ni twathira. Yes. Ne hau ne mwana ne akigiro gemini ne koragwo na ne wokuragia ne koragwo na ceiling akero no kone andu ndukana agitagifa hau ndukana kiatia kana tia tondu ni kuramenyeka no yuke. Yeah. Yes. Kirato kebia kuhinya from the other foot. Yes. Very true. Ina haha neo ungirora ona uria our society era ubetwo wega niguo jamba cito cithie kuhura kurari na mundu mugoka arathia gwika atia kumera uria maguthie magwika matirathia uguo. No. There was a process of fighting. All right? And most of the time, even when they go to fight, uria na kirira ya kore nyejete kidogo ndroni atiri ati tokura ti ati no gori most they were not determined to kill per se nigo thigutaha. All right? Death is a byproduct. Na maera kwa atiriri ruhiyo ongeruta oguo utigacoke rutari thakame. Yes. So do not just ya gutema na ku tabe torore. Yes. Agikoni no aruto oguo. Yeah. Utigacoke utari thakame. Yes. Ira manisha rugia gutema. Yeah. Weteme. Very true. Actually.
no nginya ite thakame na nikio riri iyo ni discipline aspect of it ndukathi ukirutaga kahiu. If you're taking the knife out, you're taking it with for a purpose. Nonyita oute wira wa kahiu kariko kau no ungihota wethi utahe mwike athia mushokete. But when it gets to this is the wisdom of the sage now. When it is akuna otherwise. Do the necessary. Nonyita. And this is another aspect of it that is very beautiful. No gatiriri adwaya no moke na maje gweka athia matan against us, yeah. Kamwira mashokete matiokaga oguo. Matiumaga bara mokete mucie. No. Ni kwena handu marakinyaga in between the bridge that I was talking about. Niguo matherio. Onyita. Kiria meka athia? Meka na kou. Niguo moka guku. Magatuika ki? Ano magitherio mera gote. Yeah. Ndo meja gwikio. Mogaga mejikio. Athita. Aga gukua. Akurimire. Oh. Okay. Wagithi bara. Anything can happen. Yes. So iranya jikio ni to kwaheri urajugira. No ni maundu maigana. Maigana. Yeah. Thie. Gwe. Well and good. Yes. Daga gukua. Yes. Na nijoke no ki. No toga. Yes. So na tondu ni bare no no tukuga ni ahagikinya ona we no shamba riu iro ndugweka beyond or retreat. Perfect. The work of the seer is the work that you're asking is to limit the energies of this young man because the young man doesn't know better. No energy nyingi muno ungimwira hetukire hani akuitukira thiete muno. Wanyithai no wira wa the sage tondu nionete the fullness of life. Akamwira atiri aha tukahituke na tondu mathikagiriria athuri itu because those athuri acio marari their own aspect, the wisdom aspect within themselves, and makagathe makamathikiriria ukona matirathi beyond the limit. All right, now all that is not happening right now. Unfortunately, tutirathi kurwa, tutirathi gwika ate, tutirathi gwika maundu macio. All right, tutiratahana. Now this energy is limitless within ourselves. All right, now ushaboyo ogatuika kindu kingi because the energy has transmuted. Right, on the aggressive aspect agatuika bully. Mwanyita mundu uyu ndoi kiria atambui anavuruga kuvuruga kama ni kumanyita kiria hari akaba hinya eho. All right, kora ni gotumu magatumu maka meke ate makavuruge handu ni oguns. Are you getting? So guns ni ara mahero ushaba but it's now being used the wrong way. Are you getting? Now they are being sought because that energy is there. They are being sought to utilize that energy, and because we live in a capitalist society, keshirigie no othiweke athia. Okay, kiona unaona. Nyoranyita. Ocio nugo shamba wena gumokaga hua. Amagotire kago. Maikie ma destroy meke na wona every demonstration ni onaga we no yonagira. All right, because that is the energy. All right, very good. Yeah. Ndamenya riu ndatushikirire hari ngemi yo. Yeah. Na ngemi yo tonga. Tondu moga no mugutonga. Yeah. Na tondu mundu mugona kimugenda kugira ngemi. Muru wa buya jiro kunde tumai tu. Yeah. Abe amurike mwena uyu. Yes. Na narakena muno ra mbeũ njithi mureruta gikuyu ona kono muratukania uguo mugathi mumenyete arauga ni kinya rimwe mbere hari maingi na tondu muru wa boina keno no mbeũ njithi nekendete mbeũ njithi ajira nginya hau twakinyia abe akuhe buku haha. Yeah. Abe tuonene atia abe tumenderia buku haha. Thank you muno. Yeah. Inyo muthia na mbere na kunyitirira Bobe TV by the way. Inyo mutumaga turihe bills na inyo mutuheaga mawira. Thank you. Eto tire na inyo habuku ici gicirokire. No no guthira ithirire. Mbeũ njithi no mathomire. Na buku ne ngurite trimwe kana meri. Ino ne ya githungu. Tugikuyu dictionary.
ciugo ciothe rĩgo cigĩtarĩrio na Gĩthũngũ nĩcio ici cigatarĩrio na Gĩkũyũ no igwa nginya tukio calibrate kone gwĩka atĩa nĩ gũtigithia kĩndũ kĩrathiĩ gũcenjia kĩndũ nĩgetha kĩhanane na kĩiganĩre na gũtua itua kana icunjĩ cia kĩndũ gĩothe kĩrathima ũritũ kana mũigana wa kĩndũ ciugo ciothe irũraigua kiuga na Gĩthũngũ gũkũ ci haha hadan nĩ kũmia kwĩyũmia kũmia ngoro kũritũha gũtũma kĩume kana kĩume makĩria kũhotithia gwĩtiria maũndũ megiĩ kũnyarirĩka kwa mwĩrĩ na kwa meciria kũma kana kũmagara na nĩ harĩ na kĩu gĩtagwo harden their heart nĩ kũmomia ngoro thank you ĩno buku nĩ ĩmwe harĩ nyingĩ na buku ĩno onyita mũthuri he mũndũ wĩtagwo Bishop JJ Gĩtahi na tũtiramenya na kũringana ndagũthikĩrĩria no mũhotane nĩ arahũrĩire thimũ aranjĩra ndĩmũneanĩre buku na nĩ nyendaga ndona mũndũ mangĩtwarana mũndũ kaũndũ or connect there is no harm thank you very much in making people connect very true ukimutwarira buku ĩrenda mũthii mũmenyane no rakĩnjĩra no mũbuataga mũno exactly aratitie buku ithatũ wakinya mwĩrĩ nĩ igĩrĩ ciĩkuo ĩno no nĩ ya Gĩkũyũ ĩtagwo mataũro ma ciugo no Wambui Gakere wa Njoroge gũcama gũcana gũcana nĩ kwandĩka gũcuria ĩno yothe nĩ ciugo ciothe cia Gĩkũyũ anything nĩ Gĩkũyũ anything kĩandĩkĩtwo thĩinĩ wa buku ĩno thank you mũno buku ĩyo cirauma 2300 Wambui 2395 Nigeria 2395 ũguo no kũmũtwarĩra no ĩno ya rũthiomi ara mũramĩenda buku ĩno nĩ iroka very soon buku cia mũndũ ũgwĩtwo Wambui Gakere wa Njoroge aciakinya Bishop JJ Gĩtahi no ũkamũkĩra no icio nĩ ũkũreherwo nĩ njamba ĩno ya rũrĩrĩ na igua kĩrĩa kĩore kĩhuana nĩgetha ona arimũ gĩtonya nĩ nduma tondũ nake augaga yeye ni mwana falsafa philosopher in English ugo mutwarane nĩgetha mũgĩtwarana ngina kahora all right kwa ihinda rĩrĩ mũrũ wa Mbui ndĩrera tuonie kũrĩa buku cionekaga nĩgetha tũgĩcokereria akwĩcia Kajiado njoke gũtarĩrie nĩgetha tũhote kũingĩra kĩndũ gĩtagwo ũtonga nogo aga mwĩthai thai asha aga mwĩthai thai baba thai tũracokereria all right oh yes rĩu gũthoma rũthiomi rwa Gĩkũyũ nĩ raithi ta ABCD ĩno buku ĩtagwo rũthiomi gũtaũkwo nĩ rutani wa ciugo ciothe cia Gĩkũyũ gũkagacĩrithio nĩ ndarĩria ciugo ĩno ya Gĩkũyũ na njĩra bacĩrĩre na hũthũ ta gũtara 1 2 3 kwĩruta kana gũthoma Gĩkũyũ nĩ raithi ta rwĩmbo rwa nasikia sauti ndarĩria ciugo ĩno kana dictionary ĩratarĩria ciugo kuma Gĩthũngũ nginya Gĩkũyũ mabuku maya mandĩkĩtwo nĩ njorua ya wandĩki Wambui Gakere wa Njoroge na forward yamo ĩkandĩkwo nĩ Professor Ngũgĩ wa Thiong'o kwĩgwatĩra mabuku maya kana kũgũrĩra mũndũ marĩ kĩheo ona kana ciana ciaku cierute Gĩkũyũ na Ũgĩkũyũ wĩkinyie Prestige Bookshop Mama Ngina Street namba yao ya thimũ nĩ 707 660 164 kana Nuria Bookshop The Bazaar Building First Floor na namba yao ya thimũ nĩ 0794233261 ona kana Jacochibo General Distributors 0728684691 Ũgĩkũyũ witũ ũndũire witũ nĩguo Ngai witũ na mũtei ũndũire wake nĩ ngombo ĩmbere wĩgwatĩre buku ĩno
Oh yes, the Bravo Republic marakurehera quick sale ya Kajiado County Royal Gardens Phase 2. Nĩ mũgũnda very prime na ũtinangĩtio broti cia 50 by 100. Negated community thĩinĩ wa controlled development. Thitima, maĩ, macukuru, mathibitarĩ, makanitha na mabarabara nĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Kuma mũgũnda ũyũ nĩ ndeka 10 kuma Kajiado Town na nĩ ndeka 5 kuma mũkawa wa Kajiado Resort. Broti ici ciredi na thogora mũbacĩrĩre mũno wa 1.3 million mbia cia Kenya. Kana arĩa me majuu ũkamenderia $11,000. Kwa ũhoro makĩria aranĩria na ithuĩ. Namba citũ nĩ 316 371 9196. Warie na Peter Ngaroia na Simon Jogu mari Arizona bũrũri-inĩ wa America. Kana 0722 735 569. Waranĩria na Sales Director Joseph Kenyua kana Clement Njoroge mari Kenya wabici-inĩ ciao cia The Bravo Republic Central Plaza 2nd floor county-inĩ ya Nyeri. The Bravo Republic, join the Republic of Ideal Deals. Alright, nĩ twakĩrĩkia gũgĩcokereria na nginyagia na rĩu ndĩreciria no hotete gũtunyĩka nduma maũndũ-inĩ maingĩ megiĩ ngemi iria mugagĩra ciana cianyu. Ona ndikuga iria mugagĩra ciana cianyu, nyambe njuge ngemi iria we waugĩirwo. Tokorwo ndũgĩirwo no gũgũthiĩ atĩa mũndũ ũcio atĩ thutha gũtarwo ngemi gũgũthiĩ atĩa kwarahũrĩrwo gũcokia Kajiado amwe tũkũrania arĩa mũgĩirwo ngemi nĩ sawa, arĩa mũtaugĩirwo aya kũrĩa Kajiado no arĩkia kũrĩa nĩ mũro wa Boy no nĩ mũgũnda wĩ hau ũguo, mũgũnda gated community na wĩ thĩinĩ wa controlled development, na mũgũnda ũyũ no arĩkia kwĩrwo plot number 1.3 million mbeca cia Kenya na wĩ majuu ikena dollars, na ndũgatinde ũkiuga atĩ wiki Kenya, no kũrĩa Phoenix Arizona oku America kũrĩ na wabici citũ, na wabici icio ciranagwo nĩ mandagĩtarĩ metagwo Jogus. Jogu ĩmwe ĩtagwo Ngaruia nayo Jogu ĩyo ĩngĩ ĩtagwo Simon. Mwathi kũu mwaranĩrie ũhote gũteithĩka. Waihũrĩria kũu taito yaku ũkamĩonera kũu, na waihũrĩria na gũkũ wenda taito yaku ĩtũmwo na kũu majuu no kuo ĩgatũmwo. Wewe gũkũ bũrũri-inĩ cera gũkũ Nyeri wabici-inĩ cia The Bravo Republic Central Plaza 2nd floor, na The Bravo Republic nĩ ngũrĩte tirimwe kana merĩ nĩ sister company ya Thombe TV. Gũtanathira tondũ mũgũnda tũtikagucia, mũgũnda ndũkahuhĩrwo ibaibe, oya kĩrĩa kĩho weterere, gũkĩra weterere ũkaga nginya kĩrĩa gĩgakorwo ho. Mĩgũnda nĩ ĩthiraga tondũ population nĩ ĩraingĩha, na angĩkorwo nĩ mĩgũnda ndĩthiraga tara gũkagwo arĩ na eka 10 akĩgaĩra hĩ ciake 5 mũndũ eka 2 o hĩ ciake rĩu nĩ athogwo rĩu twarĩ ũhoro wake, o mũndũ kĩgĩa ciana ciake 6 inyo mũkũgaya kĩ hau mũkũgaya kĩ ciana 3 mũkũgaya na kĩrĩ 7 mũkũgaya kĩ hĩ kĩmwe nĩ sawa, nĩ mũkũgaya ha gwaka, na we tondũ nĩ hĩ 3 o gĩcigaĩra ku no worĩra ĩtigo nacio tondũ mwenda cigaciara oya Kajiado mũthuri mũtumia ũrathũkũma nginya nja wa bũrũri no wĩtũngumanirie. Tome nĩ mũhenetie mũno, nĩ mũtunyĩtwo mũno, no come and you will never regret. Tũyaha nĩ ũndũ wa gũkorwo tũkĩokorea arĩ othe manaherithio, mũndũ anageria gũkaringa ihiga ũkogeria rĩu ũkogerie na ũgũtũra wĩ mũkenu. Thank you. Kijoke hegemi na tugire ngemi yo shamba ĩngĩgarũrũka tuka kiguoya. Kwĩna kiguoya, that's the passive aspect of it. Yes. Now tuga nĩ tũrĩkirie tuga arĩa aggressive nĩ bully. Arĩa nĩcio mathiaga matheretie maũndũ macio maũndũ mothe. Nĩ momori. All right. And the other aspect ni kiguoya. The fear and all aspect. Mũndũ makagio nĩ kĩruru gĩake. Yeah. Aona akamaka. Wanyita hii. Now this is very very unfortunate. Tondũ rĩu ũyũ nĩ mũndũ ũĩ eno shamba ndoĩ honestly, but the energy is transmuted that high, it's not being realized fully. Rĩu tondũ ndorĩ na macaca ya gwĩka ũrĩa arenda gwĩka akauga atĩrĩrĩ I'll step back.
right? I surrender. Every opportunity anapewa. Tunasemanga low self esteem ni weno. Negaga mundu ena self esteem o ahe opportunity no kurugira gutire kwaririria kesi baadaye no ohe opportunity yo ametithia wira na yathi nginya haria ekathia yathie. But someone who is timid, mundu we timid ni akuheo nginya aheo irio. Yes, no bado ndari sure ni afatire gwika atia kuria ndurie mundu ndwike kina mundu no anyithai ni puppet. Remember when I talked about the king ni puppet this is it, this is the other aspect of it. Shitago the marionette, is it marionette? No anyitha toto ina yugo aina jaro exactly toka ina no rona this is it. That is na agency ya kuoya initiative of his responsibility as a person. No anything. And this is the dark side of that. Ushabore. Okay. Ndagire ku understand really. Kwino shaba. Ukaga bio murago ku ukamuthura mutumia ndumi orore. Yeah. No anyitha. There are those kind of people. No. Ya mutumia no. Ya mutumia. Nena ke haha. No. No ucio. Ndothiorore. Mutumia kama ndothiorore. We. Are you getting? And that is the bad aspect of it. This timid person kiriakaga a projectaga ushamba wake thini wa mutumia wake. In other words, the woman is one who is taking the initiative, right? Instead of him taking the what? The lead role. Naisa kukaliwa shapa. You tumesikia that statement. Because he's that timid. And someone who is not taking initiative, he doesn't have that attractive aspect of being a leader. Alituikaga a spectator. Alikoragwo agika maria ange mareka atia mareka. Na mugikuyu uyu tiguo arekaga anogoragiria. Arendaga mwanake mugikuyu agatake initiative from the word go. All right? Ukona ni mwana ucio ni ahuruka ni athie na maguru make ni ajia guthandwa mbembe ni araria ni unaona is growing, is taking the initiative. But unfortunately when that is not taken care of very well, it is transmuted and becomes a timid. Na alituika uguo maisha make mothe. Yeah. Yani andu marigagwo niki waciarire mwana kana kiana. There you go. Exactly. That is the aspect of it. Now we have no ginya tugerie tucokie maugaga atia tucokie ruwiki mukaro. All right? Na ni ujuririe kiuria hau before wajuria riu mawika tuwika atia, right? The way we have to do not to huthire todo aspect ici ciothe cirio thiini wa ngemi citu thiini wa nyimbo citu kwina these archetypes cie thiini wa nyimbo citu thiini wa stories, our stories. We can recover it, we can try to understand what is happening within through the stories that we are given. To kiria tureragwo, what have you learned now? I'm not going to be a thief. Moral lesson. What is the moral lesson? You want to be a police. A police. Why to catch a thief? These stories are a map for our unconscious. Do you get a bridge? If I tell you a bridge, all right? The stories are that aspect. They become live. They can be deducted and investigated for someone to understand who they are. Can it hold direct? Yeah. Gemi ogo. Ogo. Ino nayo ndio. Yes. Through the cycle of life, ino yukaga at a 60+ year. Right? Nugo okoro mukinyaniru. No waguthamia kaki 60. Theki. Ogo. Mukinyaniru. Okaga. For you to have that wisdom completely, you have to have that age 60 and above. No le ana kimatikiriago. Yeah. I'm talking about the linear
aspect of life ni miaka ke 60. All right, however, let me bring that back up. Dika kone da shina modo kidogo. Wewe da ushina agikone. No, do gekire cosmetic. Negetha ukenie mundu twire ma. Uria kuri ni riri. The linear aspect of it. Na nikio wonaga aria mekaga ati igongo na ta mugikuyu ti monake. Kana mundu areka ati aca ni aria mekete atia makinyanire. Wanyita ni marekire kurera ni mekire ki ni okay. Marathi kuruta igongo na ta icio na nikio ona athuri kwena ki. There are steps for you to go through. It doesn't mean that you're not there. It just means that you're here. All right? But when it comes to psychological aspect of it, we walk a psychologically aspect of it. Oge wa oko within waku ona we mwana. Are you getting? Oge wa oko within waku ona we ke we mwana. Kumaanisha atia, you can tap that wisdom to do what you want to do now. All right? It's the decision making. You don't have to be 30 years to be energetic. No, you are energetic from birth. All right? It's just that at this point you have the optimum energy at this stage. All right? Right from wherever and all that. Ogore we thini wa linear riu tungirora wewe we haha mwana haha muthuri haha mwanake monini haha muthuri haha na ogo we haha. Right? In English terms, unfortunately, and this is not to say that ogone kiria, he's a keeper of wisdom. He's the one who was guiding the king. No anything. Akamwira atiriri, oh niguo mugwika atia. And he also guided the warrior on the best tactical moves to do. On no gatekeeper information. Yes. Nigetha gutagana information nije rwigioka. Exactly. Yes. Are you getting? Now, apart from the fact that kwena ways of doing kwena skills, yeah, tugaga skills on kiria wekaga udagitari ugo bado it's categorized as k ugo no anyithai. But anyway, what I'm talking about that wisdom keeper, that old wise man within yourself. No anyithai uyo niwe araku guide ta warrior agakuhe limit iria tugire. As a king, you cannot go beyond this. You'll become a tyrant. This is the work of the sage. The work of the seer, yeah. No, mo to kumwitha the sage, kind of the magician. Mudomo. In English. The wise man. The old wise man. Sindio. The old wise man. Old. No, old is relative. Relative. You can be 1 year old. Yeah, you can be one. No, what you say? So this ogo is very paramount though. Its journey is not outside. His journey is within. Warrior athiagaja. Thie weke kina na energy yo thie umutures ke thie urime thie weke maundu macio. I mean, take care of the community. That's the work of the warrior. The king is to take care of the village, in this case the chief, whatever, the one that we had. Now, when it comes to the mogo othiaga theine waku, you go deep. Riu kwejera kirira is through this stage. They have activated this aspect of themselves. Yes. So if I'm getting it right, yeah, kingship, yeah, it is a political aspect of society. Yes. Ogo, yeah, is like a legislative aspect. Exactly. Need to keep information. Yes. Yes. When we are looking at it from outside, this is the work of the old wise man. In kazi yake, to guide the community through the right path. We are the keeper of the community. Ati twathi tumira haha ni twavuka. Wanyithai no kurora tonyi me haha mageria kugeria kurunga. This is the work of that. This is your job. Wanyithai. So the wise old man, all right, his job is to keep that way. Now let's go psychologically, because when tunaangalia mostly here it's within, yeah. You have to go within. This wisdom you cannot be taught. It's within.
All right? And the funny thing about going within, it guides you outside. Okay, rothi kwe mundu muna ni agukwira 1 2 3. All right? And this is where you deal with your demons. Nona iria tugire oigire kiria backstage. Haha niho udiriaga nacio. Ocirutaga kamwe na kamwe. Okadiri nayo. All right? Either nego kogorokia. Todo, when you see the darkness within that aspect of yourself, you will go mad. All right? I'm not dealing with this any longer. It's too much. So when you hear someone amesema, I'm going to kill myself, I've reached that stage of wanting to die, this is it. Niona kido atagihota weka atia. Kodiri na kio. All right? But when he goes down there and actually persists, akomenya tigo kuareda gukua, there is an aspect of himself that wants to die. Not him. Right? But the aspect of himself, the story that he has constructed and up till that point. You know anything? Like atejitago muna gorago na dona tugia terere ni arali na a thriving business, right? Amekuwa chairman. Yeye ndiye anaitwa meetings zote. All of a sudden all of it imeenda. Right? At that stage, that person has gone within. Ni aje gokiria ugo wake. He can either deal with it, right? Or aseme, because my what is it called? My image has been destroyed. Ona anyireke je kia there. Ona anyireke gue. Akeyoraga. Not goku arenda goku hasa. Arenda image eno ataramiona fio humane. Ajireke. You begin again. Right? This is where the seer comes in. The ogo comes to face with death. All right? And then when you are born, you are reborn again, you become a seer. The debate mekuwa na it has been agreed that the line between being a seer and a witchcraft or a witch doctor is very narrow. Very narrow. Very narrow. And today we are talking about the dark aspect of them. Right? When you go there and you actually have that aspect of yourself, right? What happens, you come forth with wisdom, right? But we have not talked about the dark side of it. You can get there and you see what you're seeing and you decide to disrupt people with them. Are you getting? I cannot suffer alone. Nigwete adwarea magwatio ni murimo makauga gothie na ngiaiki gukua baton tutakuwa whole baton tabeba bogi ndio hii. This is it. They have activated the dark side of the ogo. All right? Because the other aspect of it is a destroyer. Remember, any negative aspect of it doesn't want balance. It wants chaos. And I think you can see the pattern. Right? We can talk about the timid, the bully, the tyrant, the puppet. Now we are the destroyer. All these are the dark aspect of them. Okay? And you have to nurture this kid when you're scared, because it's a scared kid. And tell them, no, you can't be a king and you can take care of other people. The first rule of every other religion: do to others the way they do to you. The way you would want them to do to. That is the rule. All right? But the dark aspect of the ego, the dark aspect of the shadow, haitaki hiyo. I want to revenge, I want to destroy, I want to bully. And that is the same with the ogo. Now the worst part of it is because you have the power from the collective. No othokie maisha ma andu aingi muno. Andu tondu uyu ni arathi na therema ugukira nawe ni urekiri ati ugacaria njira ya gwika atia ya kumuthukia na si eti ende afanye shaka shigi. Utaenda sikia ametengeneza kesi
right? Sijui he owes me money, na ukimweka kwa loop ya makesi, the business is not moving, right? So umemstakisha, right? They will look for way to revenge. Msichana ameashwa, mzee mwingine amechukuliwa, another girl has taken over. She will do everything, and I'm not trying to be stereotypical here. Both sides can do it, right? They will do everything to make sure that doesn't go on. Now this is the dark aspect of it. Now let's go to the seer, because this is the other one, ya urathi. Atugo murathi nake kire arauga riu, kire arageria kuga ni riri, ni ndona gikuo, right? Gutiri undu ukiriu, leke njike kiria ndireka no ugi uria ndacemania naguo wothe, I become a service to the community. All right, this is a seer. He has decided to come to the surface. All right, and this is the positive aspect of it. The negative aspect of it now is that he doesn't want the community to go on. Yes, he doesn't want that. He wants the negative aspect of it. He is a nioria riri oyo mugoi kiria ona ne gikuo na ne hotana nakio. Ogeshorani atiriri, what is the worst, which thing else is worse than death? Mundu agicemania nako tondu uyu ni mugore kitu gikire ni gicemania nako. But this one mugo ni hotana naki na gikuo, ni embrace life. All right, now this aspect, because oyo seer neona ne embrace life, what is happening now with this seer is that the worst thing, that the hindrance to him is nothing else but himself. Ego. Mwanyitha. Nenie myself and yes. Nenie doya. Look at me. Look at me now. Nimetoka to the shackles of death. Here I am. So if you want knowledge, I have it. And if I want to keep it away from you, I will do it. And I have the means to destroy you because I have the means to destroy myself. So I have seen it all. No anyitha ya no ukauga the witchcraft now. Ona uru ukaitura kawa unless this, yes, I'll not collaborate on exactly information. Exactly. But that is a destroyer aspect. This is a negative aspect of it. And unless we divert that energy back to the premium aspect of that knowledge, that oge oyo woya kumage kuinege yaku tondu ndunakua no he oge oge tondu biacara ni yaku ni athire ndunayoraga no acoka ringi oge ucio kahuthira kurugama ringi no wona mundu ena thina ugeka atia kamuteithia for the community. All these things else were for you. Now for the seer is for everyone. Are we together? Oh yes. Yes. Oh, yes. It's for the everyone. Haya. Otoga. This is a byproduct. But when you look at it from the material aspect of it, kwino otoga, now then is the dark aspect of it. This is someone who is rich. When I'm talking about richness, they are given. Whatever you want to start, you have the knowledge. Remember, all the psychologically knowledge, to me, on the positive and negative, all the positive aspect of it, you have them. You are rich. All right? But when you starve the richness, the place becomes infertile. Ugatuika ke? Ugatuika mutheni. And we're not talking about material. Material stuff is good. All right? You can switch both. Remember, you can dance between those ages, right? But do not at any moment think that it's all about the material outside of you. It's within. All right? So, dikohutia mono kiria otoga todo wa gotha ugona the seer, the material disappears. But when you're a king and a warrior, material is very necessary. You need richness. You need for the consummation of the community. That is where it is more lingering. But when you move to the next stage of life, it becomes not as important. Onaga adu agoige na the seers, they look destitute. Matiana mena ido nyingi. Because otoga wao tio yo turona within wao. Kuna kitu matap that is powerful than. Yes.
Mudo gitongro wabira je tukinyi hau. Yes. Nigetha next time twambia riri. Yeah. Twambia show ya kurania ciuria. Yeah. Na nigetha tumuni na kionjo na tugakorwo tukirania ciuria na tugicokagia. Yes. Tugakorwo nigetha mundu hote kwimenya. Ethikiriri wakamenya ni ngemi iri kwina gathina. Yes. Tondu tutari cio ithano makarifa haha tukore ciuria. Yes. Na tukajia ugakuria tarikio tariri. Ni ngemi iri kwitumaga mundu akaiye. Oh. Ni ngemi akondo to ngai, no shabai, ni riko. The grid. The grid. This one is that aspect of yourself that we are looking at a king who is not sure that he's leading. Tayari unajua ukitoka kwa warrior, you have gathered stuff. A kingdom umepatiwa na your warriors, you are so rich. All right? But now because you're not sure, you are imposter. Metago imposter syndrome, right? No wakinya hando nini ndaikarira ha mode. I'm not so sure. No, we don't wake atia. So because you're not sure of your richness, you decide to compensate that by doing something, going dark. Ugathi ukaiya, not because you want that thing. No, not necessarily. Most of the time kuna aria maiyaga o kunyarara. Nakunoha. Na guthukia. There you go. All right, but kwena a fairy tale ya Robin Hood somewhere in the English mythology, ucio aiyaga akaheke ali athini no anyitha. So there is the complication of it. But when you look at this aspect, this is a king who is not sure, who is working with the archetype of their shadow. No anyitha. But nito kwejera pio geria kucinyitanithia wega niguo tuhote gwika athi kumahe kiria kiriho. Yes. Hey yuga gatiriri kana he rwari ruga gatiriri. Richness. Yes. Kana money. If you are rich, yeah, or desire power. Yes. 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 Ni jamiriko. Ikorwo it activated. We reach ureda more power, right? This is that tyrant. Again, remember, king is the pinnacle of everything. It's the afternoon of life. From there, everything is going downwards. From that point, so the king, huyu kama hakutoshekeleza the urges of a warrior, all right, because the urges of a warrior is to take over, win over and accumulate. Na tondu kwina icio igongo na cirathiaga na mbere ukahota gwika atia gukinyanira ukindiria kiria weka atia ndugatuike greed in that aspect. Riu uyo king ni aheo succession ngemici ni aheo succession ya nyamu ici tuoya ha warrior tondu danaiganira tondu ndari arona the dark aspect of it agatuika tyrant. A tyrant will always want more power. Doesn't matter what it is. He will always want more power. Naona power akoya mage. And remember, it's not only him, every other dark aspect. Ono yo sia. I destroy fast. No stopping him. Agathie. Money provokes power. Yes. Exactly. Okay. Neturuka kurora ni gatoreri. Ngemi isuppressa gwatia. Na ndiriko yukagira igagutua kiriori. Ici gisuppressa what percentage? Yes. Iyo ni should tureka next. Exactly. No kwa ndagika eno ya ugohoro. Video ringi. Yeah. Mahena bashiathimu. All right. Nini ndakena muno gukorwo haha Thombe TV. Ni twaria na ni kwihoka ni wanyita kanyamu 1 2 3 oro ringi kwihoka ni gutaukwo na hari utaukitwo ntugoka hindi ngiturie ciuria uria ni gutuma ciuria na ni tugwika ati ni tugukorwo na gaikaro. My number is 0712 743 759. And for those who do WhatsApp, it's 0721 717 654. You can call, you can ask those questions. Nitazifanya review ndio next time tukikam tukwe na a whole understanding of it. Na maybe tuta mention next time how we can use our fairy tales, our stories, our songs, our proverbs
to understand these archetypes niguo mundu ndakaeciria atiri riu kwanjia nako no nyitha ici ciothe ciumbitwo thiini wa kiria story ici thiini na ni ukuhota gutaukirwo wega niguo guide niguo hote kumenya ni atia uthiaga. Anyway, for now, thank you very much. Nginya hindi ingi, thank you very much. Thank you. Thank you. Thoje thino marathamaka na ni wega tukimane kira gikiao twaga ino ni thumbi na tukoga uyu ni uthamaki uthamaki uyu no athi urathi na mbere na kuguciriria thamaki magoka magathamaka tukamahe thumbi yo hotani. Ndamenya hindi wegikira ni gako gicikite muno makiria ni gako gikiega aria nake utumire ciuria ni thutumire subscribe niguo gutigirira ndona hatuko munoro nginyuma na mugashiko wa bare ithirando na no wanjiru no comment taga share wagi wa boy. Alright, tawitha kinywa nginya hindi wegi. Oh yes, the Bravo Republic marakurehera quick sale ya Kajiado County Royal Gardens Phase 2. Nimagoda very prime na utinagetio brotisha 50 by 100. Negated community ethinie wa controlled development. Thitima, mahe, macukuru, mathibitari, makanitha na mafarafara nĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Kuma mũgũnda ũyũ nĩ ndeka 10 kuma Kajiado Town na nĩ ndeka 5 kuma mũkawa wa Kajiado Resort. Broti ici ciredi na thogora mũbacĩrĩre mũno wa 1.3 million mbia cia Kenya. Kana arĩa me maju tũkamenderia $11,000. Kwa ũhoro makĩria aranĩria na ithuĩ. Namba citũ nĩ 316 371 9196. Walie na Peter Ngaroia na Simon Jogu mari Arizona Florida wa America. Kana 0722 735 569. Walie na Sales Director Joseph Kenywa. Kana Clement Joroge mari Kenya ofisini ciao cia The Bravo Republic Central Plaza 2nd floor county ya Nyeri. The Bravo Republic, join the Republic of Ideal Deals. Yes. Leu guthoma rũthiomi rwa Gĩkũyũ nĩ raithi ta ABCD. Ĩno buku ĩtagwo rũthiomi. Gũtaũkwo nĩ rutani wa ciugo ciothe cia Gĩkũyũ. Gũkagacĩrithio nĩ ndarĩria ciugo ĩno ya Gĩkũyũ na njĩra bacĩrĩre na hũthũ ta gũtara 1 2 3. Kweruta kana guthoma Gĩkũyũ nĩ raithi ta rwĩmbo rwa nasikia sauti. Ndarĩria ciugo ĩno kana dictionary ĩratarĩria ciugo kuma Gĩthũngũ nginya Gĩkũyũ. Mabuku maya mandĩkĩtwo nĩ njorua ya wandĩki wa Mbũi Gakere wa Njoroge na forward yamo ĩkandĩkwo nĩ Professor Ngũgĩ wa Thiong'o. Kwĩgwatĩra mabuku maya kana kũgũrĩra mũndũ marĩ kĩheo ona kana ciana ciaku cierute Gĩkũyũ na Ũgĩkũyũ, wĩkinyie Prestige Bookshop, Mama Ngina Street. Namba yao ya thimũ nĩ 707 660 164 kana Nuria Bookshop, The Bazaar Building, 1st floor. Na namba yao ya thimũ nĩ 0794 23 3261 ona kana Jacochibo General Distributors 0728 68 4691. Ũgĩkũyũ witũ, ũndũire witũ nĩguo Ngai witũ na mũtei ũndũire wake nĩ ngombo. Ĩmbere wĩgwatĩre mbuku ĩno. Rĩu handũ hothe no ngemi cia mũrumo wa mũcamo wa gũkũngũĩra ũtugi wa gĩtugi. Ti thiri rĩngĩ, cai wa ma no nginya ũkorwo na macani ma gĩtugi ũkũnyotore, tondũ ũcanjamũraga mwĩrĩ na ũhoreru wa ngoro na meciria. Macani ma gĩtugi marĩa makũragio tĩri-inĩ wa volcano kuma kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga, hũgũrũrũ-inĩ cia mĩtambũrũko ya Nyandarua, ũtuagwo Meritũ na Mũrũri. Makaharĩrio na ũbacĩrĩri wa gĩkĩro kĩa international nĩguo oikunda rĩgagũtiga wĩ fresh. Nĩkĩo mehotanĩire nguga ciothe thĩinĩ wa thĩ. Ũkĩambĩrĩria mũthenya ũgĩikiria kana ũgĩtiriha mĩhang'o gĩkombe-inĩ gĩaku gĩa cai, wĩtuage na ũtugi wa macani ma gĩtugi. Nĩ gĩtugi Aberdare Finest, gĩtugi Mtaani Bread,
ona ma-orthodox marĩa ũtabataraga iria no tũmaĩ tũhiũ, gĩtugi diamond bread na gĩtugi black gold mothe nĩ premium grade. PF1 nĩkĩo gĩtugi maihũire iheo thito namo mathogora nĩ mehotanĩire ciringi 20 kana ciringi 100 gwaku cai nĩ ũkanyuagwo na wendo. Wĩna mũkawa, supermarket, duka kana no wende gũtuĩka distributor, hũra thimũ ĩno 0711 216 693. Witie maku kana ũtũcerere itika-inĩ rĩa Gĩtugĩ, Othaya, kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Rita rĩngĩ ũkĩnyua cai, ndũkaugage cai, ũkauga Gĩtugĩ. Angĩkorwo nĩ mehotanĩire, ona niĩ nĩ ndĩhotanĩire, nĩkĩo ngĩthiĩ handũ hothe kĩndũ itatigaga mũhuko, ithimũ, kĩndũ gĩetwo Gĩtugĩ Tea Factory, gĩtigaga Gĩtugĩ na thutha. Nĩkĩ? Nĩ tondũ haha ndĩna Gĩtugĩ Black Gold. Ndũĩ thaa ici ndĩraigua ta ndĩ gĩtonga mũno, tondũ niĩ ndathiĩ, niĩ no tũmaĩ tũhiũ njetagia na gacungi, nganyua gacai kega, gacai gaitonga. Ĩkũndũ nĩ kũgũkũ gwathakara ũũ. Mami ndutĩra icembe ngarĩkia ibuti ndĩ narĩo nyone tigiti wa gũthiĩ na nyone cia mũinainio ogũtwarĩra mũnyendie ngoro yakwerere mũru. Nĩ ndakinya ngoro yakwerere mũru, ngoro yakwerere mũru, ngoro yakwerere mũru. Makũndũ gũkũ oro ũrĩa ũrakuonera rĩera-inĩ noguo ona kũhana on ground. Ona bad day Limuru gũkoragwo kũhuana ũũ, taine mbembe gwĩkĩra, minji, waru, ũrĩmi wa ng'ombe na mangĩ maingĩ. Kwambĩra haha Gĩtong'othi. Hata kwenye venye kumekuwa wewe huku. Huku kumekuwa sana. Hata ukiteremka na hapa. The Bravo Republic ĩtigĩtie broti 4. Na rĩu ũndũ ũrĩa mwega mũno makĩria nĩ atĩ wĩna kamweke ga kwĩgĩra handũ ũngĩta haku. Just 1.95 million. Wako na advert ĩno nĩ thiru ciothe. Wehũrĩrie kamwe ũkorigania na maneiba taine mwago gũkũ Limuru kwambĩra Gĩtong'othi. Nĩ ũreyonera andũ nĩ makĩte, nĩ kũndũ gũthaka mũno makĩria. Ĩno nĩ ona he mũndũ ũroire nĩ irigĩte, ũcio ũngĩ hau nĩ arakire, nĩkĩ weterere ndũhiũhe ndwanĩrie na ithuĩ. Arandia na madirector kambuni ya The Bravo Republic, Simon Jogu kana Peter Garuya, marĩ Phoenix, Arizona, bũrũri-inĩ wa Amerika. Kugerera namba 316-371-9196. We with diaspora gũkũ bũrũri-inĩ wa Jamhuri. Arandia na sales manager Joseph Maina kugerera namba 0722-735-569. Tũkũnengere plot wĩkĩre kwenda nayo, ũrĩme wake, wĩkĩre mũkawa, anything you want. Karibu sana gũkũ Limuru kwambĩra Gĩtong'othi. The Bravo Republic. Join the Republic of Ideal Fields. Kwa makĩria ma mĩaka 55 akoretwo arĩ mũtari wa ngwatanĩro ya World Health Organization WHO. Akoretwo arĩ mũtari wa ngwatanĩro ya United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Akoretwo arĩ mũtari wa ngwatanĩro ya The Common Market for Eastern and Southern Africa (NEOCOMESA). Akoretwo arĩ mũtari wa Ecumenical Pharmaceutical Advisory Network (EPN). Akoretwo arĩ Life Governor wa Agriculture Society of Kenya (ASK). Arĩ lecturer mũnene wa Egerton University hĩndĩ ĩyo ĩgĩtwo Egerton College, atanathiĩ kuongerera mathomo ma ũrigitani mabũrũri-inĩ ma Rũraya. Akoretwo arĩ njorua ya ũthundũri wa ndawa cia kũrigita mahiũ ethno-veterinary medicines. Nĩ mũthundũri woma wa ndawa cia mĩmera na tũtambi crop protection products. Nĩ veteran wa Mau gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ mwamũkĩri wa ngerenwa ya president nĩyo the head of state commendation HSC.
niondo wa uhotani wa mawira make. Dr. Jack Kagu Wagithae. Healing is a process. It's not a day's event. Dr. Jack Githae nĩ mũrigiti wa mathĩna ma aphrodisiac kana hinya wa ũndũrũme, weight loss, arthritis, ulcers na gastritis, infertility, contraceptives kana gũbanga ũciari, general chest problem, sickle cell anemia, malaria, typhoid, amoeba blestrosis, diabetes, high blood pressure, na arĩa manyuire ndawa cikĩregera mwĩrĩ nĩguo antimicrobial resistance. Rĩu thĩna wanyu wathira o ũguo. Ũtari wa Dr. Jack Githae nĩguo cagĩire hanene gũthondeka ndawa cia ing'ũki ta COVID-19, Ebola na ũgĩ ũrĩa arĩ naguo wa ũrigiti. Arauga no ũhonie mangũ. Ũtaneciria gũcenjia thibitarĩ kana ndawa, amba waranĩrie na Dr. Jack Githae. Ndangĩaga ũtari angĩkũhe kana akũrigite. Dr. Jack Githae to nginya agũtũrie na cindano mwĩrĩ kana capsules mĩhuko. Nĩ athondekete macani ũnyuage ta cai. Mũcere ofici-inĩ nene mwena wa Rũrĩng'ũ Meeting Point kaunti-inĩ ya Nyeri, kana Nairobi mwena wa Donholm Shopping Complex, ona kana ũtũcerere Ngong Roads Faith Church International. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ ĩno 0722 44 2501 kana 0721 659500. Urigiti ti kũbahatisha. Riboti cia magania na cia mwanya iria thũmbĩ tũkoretwo tũgĩkũrehera, thũmbĩ cirĩ ũkiri-inĩ, thũmbĩ cia mĩtangĩko, kĩrema nditi, ritho rĩa ũndũire ona kana mũro wa mũremi, cia gũkorwo cikũhĩtũkaga nĩ gũkorwo ndũrĩ ũra subscribe. Tiga gũciguaga na andũ. Subscribe ũmũthĩ tũkũhe gĩtũmi kĩa why life is for the living. Ningĩ tũrũmĩrĩre nenda-inĩ cia Facebook na Twitter @Thũmbĩ TV. Tũgũikie mbere. Subscribe Thũmbĩ TV. Ũyũ nĩ ũthamaki. Subscribe now.